Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien? Burkina is rich, he declared. We are the heart of West Africa. If Burkina falls, West Africa falls. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Le président Ibé est un bon président. The president's visit left an indelible mark on the children and their teachers. One young student, brimming with excitement, expressed his dream to one day lead the nation, inspired by Traoré's example. It was a joy to see the president face to face, he said. He gives us hope for peace and a better future. Hey guys, as you're watching this video, our vision is to reach 500,000 subscribers. Hit the subscribe button, join membership to support our channel, join Patreon and PayPal. All the links are in the description. Do that to stand with us for this beautiful cause of One Africa right now. We do not forget to sign up for the petition. The link is down below. Appreciate it. Thank you so much. Ibrahim Traoré, the interim leader of Burkina Faso, has emerged as a steadfast advocate for children's education, championing their right to learn even amid challenging circumstances. His leadership reflects a deep commitment to fostering hope and opportunity through education, particularly in regions grappling with insecurity. In the face of widespread school closures, due to terrorist activities and mass displacement, Traoré has made reopening schools a priority. Over 100 schools have resumed operations under his leadership, a significant stride in restoring normalcy to areas deeply affected by conflict. This initiative has provided a renewed sense of purpose for countless children who had been forced out of classrooms, offering them a chance to resume their education and rebuild their future. Allez, bye bye, tout à l'heure. Traoré's dedication to education extends beyond policy. His personal engagement with children underscores his resolve to inspire and connect with the younger generation. Bonjour. In a small sunlit classroom in Burkina Faso, a unique moment unfolded, a scene that spoke volumes about leadership, hope and the resilience of a nation. Interim President Ibrahim Traoré, a man carrying the weight of a country's struggles on his shoulders, took time out of his demanding schedule to visit school children and their teachers. The visit was not merely ceremonial. It was a heartfelt effort to inspire, to connect, and to emphasize the vital role of education in shaping a brighter future. À tout le monde aime calcul et dicter. Ah bon, donc vous aimez tout. Ça vous plaît d'être ici? Qui est le chef de classe? Tes camarades sont sages? Quand monsieur n'est pas là, est-ce qu'il travaille? The president greeted the children warmly, asking about their daily routines. Their answers were a mix of innocence and determination. Reading, calculating, copying, dictating. He listened attentively, encouraging their aspirations. "Are you going to be mathematicians?" he asked with a smile, eliciting a chorus of enthusiastic replies. Traoré's message went beyond academics. He spoke of respect for teachers, parents and elders. His words resonated deeply, particularly when he explained the concept of solidarity. D'accord, ça c'est bien ça. Ça va? Vous respectez vos aînés? Oui. D'accord, ceux qui sont au CPD, C1, vous les respectez bien? Oui. Madame aussi? Oui. Et les parents? Oui. A term new to many young ears. Solidarity means we are not left alone, he said, breaking it down with care. He impressed upon the children the importance of working together, of helping one another, and of staying united in the face of challenges. The visit wasn't only about the children. Traoré addressed the teachers. Vous dit de faire à être solidaire. Vous connaissez la solidarité? C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça? En Djoula, on dit quoi? Dieu sera fort Djoula kana solidarité. Events like the celebration of World Children's Day saw him hosting hundreds of children, symbolizing his commitment to their well-being. Through these interactions, he has conveyed a message of hope and resilience,
emphasizing the transformative power of education even in the most difficult times. In his speeches, Traoré has consistently voiced a vision for a better future for Burkina Faso's children. 1. Where they can grow up in peace, with access to sufficient food and free quality education. His policy statements, often made during international children's rights commemorations, highlight his determination to prioritize education as a cornerstone of national progress. Traoré also shares his own story of humble beginnings, urging children to strive for excellence regardless of their circumstances. C'est quel chant vous allez m'apprendre ce matin? Chante, je vais voir. Les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. C'est nous a rassemblés en l'histoire de tout un peuple. Une seule amie a déclenché sa marche triomphante vers l'horizon du bloc. Une seule amie a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté. La patrie ou la mort. Bravo! Donc vous chantez l'hymne national. Vous savez ce que ça signifie? By highlighting the role of education in his journey, he inspires young minds to see learning as a pathway to success, fostering a culture of aspiration and determination. While these initiatives showcase Traoré's focus on education as a vital tool for development, their success hinges on stabilizing the security situation within Burkina Faso. His efforts represent a vision where education is not only a right, but a beacon of hope for the nation's future, illuminating the path toward resilience and growth. Voilà, donc la patrie ou la mort, amana ke feo fin am son sayama ma anti somalia ma antina so buna ngwen dugu kono. Amenge. Donc vous grandissez avec ça. Donc quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc abamaka barake pour que jamais hein, on vienne prendre votre patrie là. C'est compris non? Oui. Ça c'est très bien. Donc chaque matin, chaque soir, na dona classique on se comme hymne national chanté. Na bora oula fait avec la chanter. À dire rien. Bon. Question, je me fais la question posée moi. Et puis comme question de poser. Ne Johnny. Ah bon? Ah bon? D'accord. C'est une visite de courtoisie. D'accord. Restez discipliné, sage, et vous suivez tous les conseils, ok? Acknowledging the immense responsibility they bear, especially during a time of crisis. Your role is very complex, he said. But the nation counts on you not just to teach mathematics or French, but to instill values, patriotism, cultural identity, and loyalty to our land. His words served as a rallying call for educators to go beyond the curriculum and nurture the citizens of tomorrow. The most poignant moment came when Traoré engaged the children on what it means to be a patriot. He shared the essence of Burkina Faso's motto and the need for them to grow up loving their country. Burkina is rich, he declared. We are the heart of West Africa. If Burkina falls, West Africa falls. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Le président Ibrahim est un bon président. The president's visit left an indelible mark on the children and their teachers. One young student, brimming with excitement, expressed his dream to one day lead the nation, inspired by Traoré's example. It was a joy to see the president face to face, he said. He gives us hope for peace and a better future. For the teachers, the encounter was a profound acknowledgement of their efforts. We were touched by his visit, one teacher shared.
The fact that he explained patriotism to the youngest among us shows how deeply he cares about education and the future of our country. Traoré's vision extends beyond words. He dreams of modern schools, where children and teachers can thrive in better conditions. But his message was clear. Progress requires collective effort. We don't want the same buildings in 5 years, he said. We must work together to transform Burkina Faso into what we dream it to be. This classroom visit may seem like a small gesture, but it encapsulated the essence of leadership, being present, listening and inspiring. Merci. Bye-bye. In the children's laughter, in their determination to learn, and in their newfound understanding of solidarity and patriotism lies the promise of a stronger Burkina Faso. Through education, hope takes root, and with hope, a nation rises. Merci bien. Merci. Merci, bonjour. Bonjour. Ça va? Votre rôle est très complexe dans ce temps de crise. C'est très complexe et c'est vraiment sur vous que la nation peut compter. Les enfants passent plus de temps avec vous, donc c'est à vous de les inculquer ça. Donc il ne s'agirait pas seulement de l'enseignement théorique, de donner juste des rudiments de mathématiques ou de français, mais de les éduquer aussi, les bonnes valeurs. On a besoin de patriotes, on a besoin de gens engagés, on a besoin de gens qui comprennent ce que c'est que la patrie, des gens avec des valeurs culturelles qui sont propres à nous, mais pas des gens qui ne savent même pas quel est l'attachement qu'ils ont à leur terre. Donc on compte beaucoup sur vous. Et je pense qu'à travers vous, il faut passer le message à tous les enseignants. La nation compte sur vous pour éduquer les citoyens de demain. Voilà, c'est votre deuxième rôle, mais le plus important actuellement. Voilà. Merci beaucoup. On continue la lutte. Luttez à votre manière, pour qu'on puisse sortir le Burkina de cette situation de pauvreté, de guerre et de tout. L'avenir est meilleur, ok? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir, beaucoup de choses plus intéressantes. Parce que nous sommes riches, notre pays est bien riche. Contrairement à ce qu'on vous fait enseigner, soit disant que notre pays est pauvre. C'est ça, vous continuez d'enseigner ça? Oui. Ah non, le Burkina est un pays riche. Et le Burkina, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Si le Burkina tombe, l'Afrique de l'Ouest, ça tombe. Voilà pourquoi actuellement on a toute cette pression-là. Nous sommes au centre, nous sommes le cœur. Et nous devons rester debout. Et c'est à vous de faire ça, ok? Voilà. C'est bon? Quelque chose de particulier? Il n'y a rien de particulier. D'accord. Nous sommes très contents. D'accord. C'est une surprise agréable. D'accord. On a l'honneur de recevoir Monsieur le Président. D'accord. Vraiment, ça nous dépasse. Je vous en prie. Merci beaucoup. On fera autant qu'on peut. On ne souhaite jamais être loin. Voilà, on veut toujours être proche, voir les réalités et voir quel est le défi qui nous attend sur tous les domaines. Voilà, nous ne souhaitons pas que dans 5 ans, ce soit les mêmes bâtiments dans lesquels vous êtes. Nous voulons voir des écoles modernes. Voilà, mais il faut venir voir la réalité dans laquelle les enfants bossent, dans laquelle aussi vous travaillez, pour espérer et puis maintenant pouvoir se donner encore corps et âme pour que le Burkina soit ce que nous souhaitons. D'accord? Beaucoup de courage et bonne chance surtout. Merci beaucoup. Bye bye. This is the journey to One Africa.